એવરીવન વેલકમ બેક. અને જે એ ક્વેશ્ચન જેના પર ઘણી બધી વાર સવાલો આવ્યા છે, બટ let us deep dive into that. This is part one of the many of this kind of questions. Experience sharing changes that occurs in an individual after they join the services or after joining of the services, particularly at least greater or equal to class 1 2. રાઈટ, કે તમે જ્યારે પ્રિપરેશન કરો છો, રાઈટ, ધીસ ઇઝ વી, બરાબર, બિફોર જોઈનિંગ ઓફ સર્વિસીસ, બરાબર, મતલબ કે જ્યારે પ્રિપરેશન કરતા હોઈએ ત્યારનામાં કંઈક હોય છે, અને વન્સ યુ બીકમ અ પાર્ટ ઓફ સર્વિસ, તો આઈ થિંક વી કેન કેટેગરાઇઝ ઇન ટુ ટુ થિંગ્સ. સમ થિંગ્સ વિલ ચેન્જ એન્ડ સમ થિંગ્સ વિલ સ્ટે એઝ ઇટ ઇઝ. રાઈટ, બંને ટાઈપની ફિલિંગ્સ તમને આવશે, એન્ડ બોથ આર ધેર, એન્ડ ધીસ વિલ અગેન વેરી વિથ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. તો આપણે એવી વાતો કરશું કે જે જનરલી બધા માટે ટ્રુ હોય, બરાબર. આમાં બી બે કેટેગરી આવશે. કેટલીક એવી વસ્તુ હશે કે જે બધાને નહીં થાય, અમુક લોકોને જ થાય. સો સમથિંગ વિલ બી કન્સિસ્ટન્ટલી ફોર ઓલ, મતલબ કે બધા લોકો માટે એ ચેન્જ તો આવે જ છે, બરાબર. તો આજે આપણે એવા ચેન્જની વાત કરીશું કે તમે જ્યારે નોર્મલી કોઈ પણ પર્સન હોય, આ જે આ સિલેક્શન છે, બરાબર, આ ટાઈમ લાઈન ગણીએ આપણે તમારી, બરાબર, આ દિવસે કે આ દિવસે તમે સર્વિસ જોઈન કરી લીધી. સો વોટ હેપન્સ, તમારી દુનિયા આખી બદલાઈ જાય છે કે અમુક વસ્તુઓમાં ચેન્જ થાય છે અને અમુક વસ્તુઓ એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. આજનો ફોકસ ચેન્જીસ પર. રાઈટ, પહેલી વસ્તુ કે જ્યારે આપણે પ્રિપરેશન કરતા હોઈએ ને, તો આપણા મગજમાં એવું હોય કે નહીં, ધીસ આર ધી સો મેની એરિયાઝ કે જ્યાં હું એકસાથે કામ કરી શકીશ. whereas in actuality you will be working on very few niche areas. બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ વોઝ થિંકિંગ ઓફ અર્લિયર, જ્યારે હું પ્રિપરેશન કરતો, તો આઈ વોઝ થિંકિંગ ઓફ સો મેની એરિયાઝ કે અહીંયા ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવીશ. But right now, when I'm posted in a taxation department and particularly working, if at all I continue, જ્યાં સુધી હું ડિપાર્ટમેન્ટમાં રહું ત્યાં સુધી my area will be GST. Right. So this is how the niche part of the service will come into an action. જ્યારે આપણે તૈયારી કરતા હોય ત્યારે ઇટ્સ અ જનરલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કે બહુ બધું થઈ શકે. whereas in actuality you will be working on niche area. Even in this, you might have thought of કે I will bring radical changes, બરાબર. whereas in reality the changes will be hardly, if at all it happens, changes આવશે, બરાબર, they will be gradual and initially they will be very less. અને to bring changes in others, that will be very very difficult. કારણ કે તમે કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જશો ત્યાં તમે નવા છો, રાઈટ, ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ. So the wide scale changes with that which you have thought of will not be there. It will be a gradual change, it will be more of an adjustment, બરાબર. This is reality, and adjustment will be from your side, બરાબર. You will not be changing the system for yourself, because changes આવશે પણ તરત નહીં આવે. For that you have to become the part of system, જે બનવા માટે તમારે એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું પડશે. Once you are in, you can start ways to improve things. ફોર એક્ઝામ્પલ, અર્લિયર મે બી જોઈન કર્યા પછી અમુક ટાઈમ સુધી તો ખાલી તમને સિસ્ટમના પ્રોસિજર સમજવામાં ટાઈમ જશે. once you get that, okay, then it is a time where you can bring, right? But otherwise you cannot think of straight away કે આ વસ્તુ કરી લઈશું. Then third thing which you realizes is realizing the value of analytical reasoning, જે મને સૌથી વધુ લાગ્યું, બરાબર. એનાલિટિકલ રીઝનિંગ, જે આપણે કહીએ ને કે રીઝન્ડ આન્સર રાઇટિંગ લખો અને આ બધું કરો, કોઈ પણ એવી સિચ્યુએશનને ક્રિટિકલી ઇવેલ્યુએટ કરો, કે એક અવેર્ડ ડિસિઝન લો, બરાબર, એક હોલસમ ડિસિઝન લો. once you are in service now, you will actually face a practical side of this, and that will be very very difficult. કારણ કે તમે થિયરિટિકલ સાઈડમાં તો અહીંયા મસ્ત આન્સર બનાવી દો, but whenever you are, for example, you are given a file of say 500 pages,
બરાબર, તમારો કોઈ બી કેસ આવ્યો, સે ઇફ યુ આર ઇન ટેક્સેશન ડિપાર્ટમેન્ટ યુ વિલ બી ગિવન અ કેસ ઓફ સે ઇવેઝન, કે કોઈએ ટેક્સ ઇવેડ કર્યો હોય એવું જણાય છે, રાઈટ. નાઉ યુ there will be a file and you will file some claims to the party, to the dealer, and the dealer or person, taxable person, બરાબર, the person will respond. એ રિસ્પોન્સ આવશે, એના પર પ્લસ એ એવિડન્સ આપશે, અને એવિડન્સના બેઝિસ પર તમે એક્શન લેશો કે વેધર ધ પેનલ્ટી ઓર ધ આઈડિયા ઓફ ઇવેઝન વિચ યુ હેવ conceived, whether that is sustained. If it is sustained, can you able to make the payment? Will it be a voluntary payment, or you will have to pass an order and you have to then proceed for the recovery, right? So these is a kind of analytical reasoning, right? Yesterday, a few days back only, when I was preparing an order, I had to apply each and every these things, right? એક બાજુ તમે law લેશો, એક બાજુ તમે case laws લેશો, case law એટલે judgments, રાઈટ, એક બાજુ તમે એ લોકોની આર્ગ્યુમેન્ટ્સ લેશો જે એમને રિટર્ન ફોર્મમાં આપી હોય, બરાબર, એમના સબમિશન્સ લેશો કે ભાઈ એમણે આ વસ્તુ આપી છે, એન્ડ ધેન યુ ટેક એક્શન. Action is not that easier or that direct which we talk about, right? So I have realized કે જ્યારે હું તૈયારી કરતો હતો ત્યારે this was an area, okay, I was fortunately good enough, કે મેં MBA કર્યું હતું, કેટની પ્રિપરેશન કરી હતી, અને અધરવાઇઝ પણ એઝ અ સ્ટુડન્ટ આઈ વોઝ વેરી ડેન્જરસ, કે બહુ એનાલિટિકલ રિઝનિંગ અને ક્વેશ્ચન્સ પૂછતો હતો, તો દેટ ઇઝ વર્ક ફોર મી. બટ વોટ આઈ ફાઇન્ડ ઇટ મોસ્ટ પ્રોમિસિંગ ઇઝ વન્સ યુ આર બિકમિંગ ઇન ટુ ધ સિસ્ટમ, તો આ એક તમારામાં બહુ મોટો ચેન્જ આવશે, એન્ડ ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ એઝ વેલ, રાઈટ. તો એક એનાલિટિકલ રિઝનિંગની એબિલિટી તમારામાં હોય તો સારું, નહીં હોય તો બનાવતા જજો, ઇટ વિલ બી ધી મોસ્ટ હેલ્પફુલ. દેન બીજો એક વસ્તુ જે આપણે બધા તૈયારી વખતે ઇગ્નોર કરતા હોઈએ, કોમ્પ્રિહેન્શન. આપણને એમ થાય આમાં શું છે, કે એ ટોપિક આપણને અત્યારે એટલો મિનિંગલેસ લાગતો હોય છે, બટ વેન યુ એકચ્યુઅલી બી આર ઇન ટુ ધી સર્વિસ, ફોર એક્ઝામ્પલ યુ આર ધેર ફોર અ સર્ચ, જેને આપણે સાદી ભાષામાં રેડ કહીએ, 3 દિવસના સર્ચના એક્શનને તમારે 1.5 પેજમાં લખવાનું હોય, બરાબર, કે 1 પેજમાં લખવાનું હોય, વિથ એવી રીતે લખવાનું કે એમાં બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિટેલ્સ આવી જાય, કશું મિસ આઉટ ના થાય, એન્ડ યેટ યુ આર એબલ ટુ કન્વે એવરીથિંગ વેરી વેરી પ્રોપરલી. સમજાય છે? સો ધીઝ આર ધ થિંગ્સ વિચ વિલ મેટર એકચ્યુઅલી, બરાબર, સમજાય છે? એટલે ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ હેપન્સ, કે ભાઈ કોમ્પ્રિહેન્શન તમને સૌથી વધુ કામમાં આવશે. સો ઘણીવાર આપણે જે અત્યારે ઇંગ્લિશ કે અલગ અલગ લેંગ્વેજને ઇગ્નોર કરીએ છીએ ને, that language skill will actually come into the play, બરાબર. અને અગેન મોસ્ટ પરસીવડ એસ્પેક્ટ એવું છે કે પ્રિપરેશન વખતે કરેલી બધી વસ્તુઓ કામમાં નથી આવતી, બરાબર. પર્ટિક્યુલરલી એમાં પણ ઇથિક્સ છે કે એડમિનિસ્ટ્રેશનની જનરલ વાતો છે એ કામમાં નથી આવતી. વેલ, આઈ વિલ સે ધી ડુ કમ ઇન ટુ પ્લે ઓન day-to-day basis. We will be facing a lot of dilemmas every day, બરાબર. 2 એમ્પ્લોયી છે, એક તમારા ડાયરેક્ટલી અંડરમાં છે ને એક તમારો ઇનડાયરેક્ટલી અંડરમાં છે, પણ તમારા ઓવરઓલ ડિપાર્ટમેન્ટનો જ છે. એન્ડ ધેન યુ આર સપોઝ ટુ બી ઇન અ સિચ્યુએશન કે જ્યાં તમે આને સપોર્ટ કરશો, એને સાચો માનશો કે આને માનશો, આને માનો તો આના એક્સ રીઝન્સ છે, એના કનેક્શન છે, આને માનો તો આના વાય રીઝન્સ છે, એના કનેક્શન છે. સો યોર ડિસિઝન મેકિંગ વિલ બી બિકમિંગ ડિફિકલ્ટ, એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ યોર કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ વિલ કમ ઇન ટુ પ્લે એઝ વેલ. તમે કઈ રીતે કંઈક જ વાત લોકોને કહી શકો છો, બરાબર. ઘણી વસ્તુઓ તમે હાર્ડલી બી કહેવી પડશે. earlier I had thought of કે કોઈની જોડે ટફ લેંગ્વેજમાં બોલવું ન પડે, બટ ઇટ વિલ નોટ બી પોસિબલ, બરાબર. તો તમારે સ્પષ્ટ વક્તા બનવું પડશે, એન્ડ બિકોઝ ધીસ ઇઝ અગેન આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ ક્લાસ 1-2, રાઈટ. સ્પષ્ટ વક્તા, કે ભાઈ બહુ ક્લિયર ભાષામાં, સ્પષ્ટ ભાષામાં, એમ્બિગ્યુઅસલી ના હોય એવી રીતે કમ્યુનિકેશન કરવું પડશે. That can be in either language. Language is never a barrier. So don't worry, at least you should have a decent understanding of the languages, right. પણ આ એક વસ્તુ છે કે જે તમે ડેફિનેટલી ફેસ કરશો જ, બરાબર, કે તમારે ઓવરઓલ કમ્યુનિકેશન, એન્ડ દેન દેર વિલ બી અગેન અ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ કે જ્યાં તમને એવું હોય કે ના ના હું તો એકલો બી ચેન્જ લાવી શકીશ, એલોન ચેન્જના તમારા જે ડ્રીમ્સ હશે, વન્સ યુ આર ધેર you will realize that that can be there, but you have to create your own space.
or you have to become a part of a group. Whatever, these will be the kind of decisions and actions which you will be required to take. બરાબર, ઘણા બધા બીજા બી ચેન્જીસ આવશે, બટ વિલ ટોક ઇટ અબાઉટ દેટ સમટાઈમ્સ લેટર. બટ એટલીસ્ટ આઈ હેવ ગિવન યુ સમ આઈડિયા કે જોબમાં लाग्યા પછી યુ વિલ બી, આઈ વિલ ફાઇન્ડ ઇટ કે ભાઈ અત્યારે તમે જે માનો છો કે તમે જોબ પહેલાં છો તો તમારે અત્યારે આટલું બધું વાંચવાનું છે અને 8 કલાક 9 કલાક, મારા હિસાબે હું 8 કલાકનું જે શેડ્યુલ કહું છું, ઇટ્સ ટુ મચ. ટ્રસ્ટ મી, બિગેસ્ટ ચેન્જ ઇટ વિલ બી, યુ વિલ ફોગેટ કે 8 કલાક કામ કરવાનું છે. મે બી યુ વિલ બી વર્કિંગ 12 hours અને સ્ટીલ તમે સાંભળશો કે યુ આર નોટ ફંક્શનિંગ, રાઈટ? So the work will become so extensive and so immersive કે તમે ભૂલી જશો. Many a times you will find that whether the work is relevant or not, but even otherwise you will be required to act, right? So તમારો જે ખ્યાલ છે ને કે ટાઈમ અને હું લિમિટેડ જ કામ કરીશ, that is going to be take a biggest hit. ધોવાઈ જશે એ વસ્તુ. બરાબર. So the time, the kind of quality and your personal life will be affected hugely. The kind of freedom and liberty you have right now, trust me, will be never be there once you become a responsible person. Because always remember the final words for this. ક્લાસ 1-2ની તૈયારી કરતી વખતે તમે હજી બી બહુ ઓછા રિસ્પોન્સિબલ છો, બટ વન્સ યુ become it, your one sign is having so much weight, right? It's carrying a lot of weight. So in that kind of scenario, what you are required to do in that situations, you will be required to act wisely and you are responsible. Wherever your actions will take either benefit to the government or losses to the government. Wherever efficiency of the government will improve or you will bring disasters and anarchy to the system. So in that case of scenario, you are for the first time becoming responsible. બરાબર? And that is something new. આપણે અત્યારે કેરલેસ છીએ ને જે તૈયારી દરમિયાન, that side will have to change. બરાબર? So there are huge changes. Mostly all people find it happening in one way or the other. But હા, તમને થોડો આઈડિયા આપ્યો કે ટાઈમલાઇનની આ તરફ અને ટાઈમલાઇનની પેલી બાજુ કેવી દુનિયા તમને જોવા મળશે. Right, so we'll talk about some other day, some other changes or some other similarities maybe, right? And how you can go through this. Even I'm just going through. It's just the beginning for me. Hopefully your beginning also comes very soon. So with this, I think this is signing off. Hopefully keep learning. You like this session and enjoy it. So please jota rejo, samadta rejo. Keep learning, keep enjoying. Bye bye. Take care.